look at this car. You must have a lot of free time on your hands standing on the flea market selling your clothes here. That's amazing. We're on a quest to build a full set of Gamecube games, and the challenge is to get the games for free. Guys, thanks for tuning in on my channel Dutch Game Hunter, and welcome back to a brand new episode how to build a Gamecube collection for free. We're on a quest to complete a full set of Gamecube games, and the challenge is to get most of the games for free. Before I started this challenge, we already had around 60 games in the collection, and we're now going to complete the set by picking up deals and trade them in at CEX for cash and in-store credit. With the in-store credit, we collect the Gamecube games that we still need for the full set. And in this week's episode, we can add a few Gamecube games to the collection, and finally I found one that I was on the lookout for quite some while, which I will show you later in the video. But we're not only building a Gamecube collection, because along the journey we find a lot of other stuff that we also need for the overall collection. We're about to have some Dutch flea market madness again in Amsterdam, so let's check it out. Let's go! Guys, it's time again. Time for some Dutch flea market madness. Let's go! Kosten die games? Verschillende prijzen. De Xbox is €3, PlayStation 3 ook. En de Wii U is €5. Deze 2, 4, 6 PlayStation 3 games en 2 Wii U games neem. Kunnen we iets doen met de prijs? €3 per stuk en die anderen zijn 5. Dus 15, Top, dankjewel. Ik hoop dat het droog blijft vandaag. Ja, dat denk ik. Ja, het wordt alweer lichter, maar het was echt een beetje donker. Dus Ja, hè? Net ik keek op weersvoorspellingen. nee, meestal 1 uur. Volgens mij rond 1 uur geloof ik. Dat is een beetje... Als pak ik zo in, denk ik zo thuis. Ik woon vlakbij, dus het scheelt. Ja, Kijk eens. dankjewel. Ja, ook bedankt. Nou, veel plezier ermee. Ja, hey, wat vraag je voor de PlayStation zelf? 20. Mag je de controllers erbij, kabel zit erbij. Dus dat doet het perfect. Dus ja, alles werkt ervan. Maar ja, die kinderen van mij spelen er niet meer mee. Dus Xbox is 15 en die is 20. Ik hou hem even in de gaten, dan kom ik hem. Ja. Anders loop ik met het ding te zeulen. Ja, je mag hem bij hier bewaren hoor, dat je zegt van ik ga naar huis. Ja, zo doe ik dat. Ja? Ja. Ook. Ja? Ja. Oké, zal ik hem even in de tas voor je doen? Dat is zo'n zwaar ding, als je de hele tijd moet lopen dan... Ja, daarom. Moet nagaan dat ik het op de fiets anders heb gesleept hè, hierheen. Oh, echt? 2 fietsen. Nou, controletjes erbij. Stroomding zit er ook. Ja, dit is stroom. Ja. Oké, ik ga hem hier voor je bewaren. Ja, Yes, dankjewel. top. Okay guys, that's actually pretty sweet. PlayStation 3 and it's the backwards compatible one. For only $20, 2 controllers. That's a pretty good deal. Didn't take it with me right away because it's quite a heavy console, so I'm gonna pick it up later. Dit is die Black Ops 3. Ja. Hoe duur is die? 3 euro. Ja, ja. Kijk,
Kijk, wat is dit? All voor 50 cent. Alles voor 50 cent. Ja, we verkopen er net. Oh, zei die... Oh. Dus €2 voor alles. Ja, 2 euro voor alles. Dat is voor mij. 50 cent. If you take all, you pay €1.50. If you take all, $1.50. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, staat erin als het goed is. Dus any games? €2. Ik heb er eentje gevonden. Ja. De rest is allemaal te bekrast, man. Je zit aan de bovenkant krassen en dan schijnt die laser er doorheen en dan gaat het spel hangen. Dan schijnt het licht er doorheen. Ja, dat is wel een kicker game. Ja, ik heb nog geen vaak gespeeld. Top, dankjewel. Zijn die spelletjes? Welke? De PlayStation 4? 10 euro. 10%? Ja. En de DS games? Alleen deze vraag ik 15 euro, de is 10 euro. Duur zijn die... Ja, neem ik deze 2 van. Ja, wordt het €3 samen. Ja, Alsjeblieft. dankjewel. Tot ziens mee. Dankjewel. Ja, nee, weet het. Day 2, Dutch Flea Market Madness. Yesterday was a pretty good day. We found a lot of games. Unfortunately, a console that didn't work. But yeah, hopefully today it's gonna be as good as yesterday. Oké. Ja. Dus zijn die games? En die games? Die games? €2 per stuk. Yes, sure. Okay, first score of the day, 2 PlayStation 4 games. We paid €4 for them and we can trade them in for €13 in store credit. Hoeveel vraagt u voor de... Lichtprijzen andere. Oh, allemaal verschillend. Oh, staat achterop.
Deze allemaal doen. Kunnen we voor 40 doen? 40? Ik heb er niet veel. Kijk, dat is goed. Verschillen. Welke wil je hebben? Kijk, Pokémon, die wil ik 10 euro. Kijk, deze is 2 euro, deze is 3, 2 euro, deze is ook 3 en deze is 5 euro. Ja, heel hartelijk. Het zou goed op een tasje. Nee, ik heb het tasje bij me, dank je. Dank je. Dank je wel. Games per stuk of is het gewoon een set? Wat je wil. Een stuk 1,50. Mag ik eens kijken wat erin zit? Ja, tuurlijk. Ben je gevonden? Ja. Kijk, 5, 6, 7. Hoe moet je het denken? 10 al. Gewoon hem af van 10? Gewoon hem af van 10? Het waren 1,50 per stuk, toch? Oh, ik dacht dat je 7, maar je hebt alleen deze eruit, of niet? Oh nee, deze zijn PlayStation 4 Oh, stuk. sorry. Ja, Ja, ik dat zat kan. alleen hoesjes te tellen. Dus 5, 7,50. 7,50. Ja, alsjeblieft man. Dankjewel. Man. Hoi hoi. Hoi. Oh wow guys, look at this car. You must have a lot of free time on your hands standing on the flea market selling your clothes here. That's amazing. And we're back from the flea market, and here are all the pickups from today. To start with this PlayStation 3 here. It's the backward compatible one, as you can see. Came together with these two controllers, but the PlayStation, it has the red light of death, so that's a bit of a bummer. And yeah, the red light of death means that it goes on, but it switches off right away, and then it keeps on blinking with a red light. So I have an address where I can fix it. It's gonna cost about $50, so I think it's still worth it.
But the two controllers, we're gonna trade them in. I will recoup 36 euros in cash for them. Yeah, the damage, lucky enough, will be minor. And then here we have the games that we picked up. The Wii U games, 250 a piece. And yeah, the PlayStation 3 games were also around 250, €2. PlayStation 4 games for 50 cents. So we had some pretty good deals there. And this stack of games here, that will stay in the collection. Also 50 cents a piece, and yeah, great deals, so I'm really happy with that. Paid €1.50 per game, so €6 in total, and we're gonna trade it in for in-store credit, and I hope to get 14 euros. Okay, we arrived at CEX. Let's trade in some stuff. Dan krijg je nog een losse €8 waardebon voor de strafoptie. Oh ja, en die andere zijn? De games die oh, dat is deze 37. Ja, dat is die. Ja. En die is nog 8. Oké, ja. Ja. Nice. Ja. En dan hadden we voor die Xbox dingen. Ja, heb je 65-30 cash. Nou, dat was een deel was waardebon, een deel was cash. Oké. Voor deze dingen dit De console was waardebon Ja. en de rest was cash, dat was het. Wil je gewoon geld hebben of wil je... Volgens mij kwam het op 50. De waardebon, 48 waardebon voor de Xbox. Ja. Controllers zijn dan €9 cash. En de charge station is €1,30 cash voor een waardebon 2. Ik denk dat die een waardebon is, dat je precies 50. Dat was het. Ja. zo'n krabbeltje. Yes. Dan was het 50 waardebon en Ja. Kijk, dus nu 58 waardebon en 30 cash. ja. Yes. Ja. This actually was a pretty good flea market visit. We got some nice pickups for the collection. Unfortunately, the console wasn't working. We paid 20 euros for it, but the controllers worked perfectly and we got 40 euros in-store credit for them. So the deal is still good, but I still feel a bit screwed. You ripped me off! Oh yeah? And PlayStation 4 games for a few euros and even 50 cents a piece. That are the flea market prices that we are looking for, right? To begin with these PlayStation 4 games, the first one that we picked up, God of War, Killzone Shadowfall, Call of Duty World War II, NBA Live 2016, Call of Duty Ghosts, Call of Duty Advanced Warfare, Gold Edition, Call of Duty Black Ops 4, and then the one I paid most for, 10 euros, but it's an awesome game, haven't in the collection yet, so, you know, I just thought I'm gonna take it, Spider-Man. We also picked up a PlayStation 2 game, Devil May Cry. And then the best pickups from this flea market are, of course, the N64 games and the Game Boy games. To begin with, Super Mario Land for the Game Boy, Super Mario Land 2, Duke Nukem 0 Hour, Gax 64, and Xena Warrior Princess. I paid around 55 euros for these pickups, and here on the screen I will show you what all the games are worth together. For the trade-ins we paid 33 euros and 50 cents and we got 95 euros in store credit in return. So we almost tripled our investment. Well, that's not bad, guys. But like I already mentioned in the intro of the video, we have a couple of new Gamecube games to start with. Spider-Man and another Paper Mario.
I think this is the third one now for in the collection. I'm gonna use it as trade bait to trade with other GameCube games later on. And then the one I was looking for quite some while, I finally have it. Pokemon XD, Gale of Darkness. I'm really happy with this one. It's complete in the box. And yeah, it's such a great game. So I'm really happy to add this one to the collection. We used all of our in-store credits, so the counter is now at 0. There was not enough credit, so I paid 47.85 € out of my pocket, and we paid 33.50 € for the trade-ins. So that makes the counter go to 757.40 €, what we have paid so far on all the purchases. The counter for the GameCube games was at 86 and now goes to 88. Paper Mario is not included in this number because it's a double. So here you have it, guys. Flea market deals are still alive. We got screwed over, we redeemed a bunch of games, we cashed out, and we added a few more GameCube games to the collection. Let's freaking go! And as always, thank you guys for hanging out and being here again. Drop a like if you enjoyed the video and subscribe if you have not done that yet. Thanks for watching, and I hope to see you guys on the next.